Hi. ஸோ ஹாய் எல்லாருக்கும். ப்ரிப்பரேஷன்லாம் எப்படி போகுது? இன்னும் ஹார்ட்லி 1 மந்த் தான் இருக்குது. ஸோ எல்லோரும் இப்போ தான் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் முடிச்செல்லாம் வந்திருப்பீங்க. ஆக்சுவலி அதுவே வந்து ஏதோ பெரிய மலையை தாண்டி வந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில் ஒரு 1 or 2 days ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பரிங் ஃபார் யுவர் நீட். இந்த வாட்டி பேப்பர் வந்து மேபி இட் கேன் பி ஹார்ட், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ யாராலையும் எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபார் பயாலஜி ரீட் என்சிஆர்டி லைன் பை லைன். இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து பாட்னியோட ஃபுல் சம்மரி பாக்ஸ் வந்துட்டு எடுக்கிறேன். பட் நான் வந்து செல் டிவிஷன், செல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப், அப்புறம் மைக்ரோப்ஸ் லெசன் மட்டும் கவர் பண்ணல. அது வந்து ஐ வில் கவர் இட் இன் ஜுவாலஜி. டே ஆஃப்டர் டுமாரோ ஜுவாலஜியோட சம்மரி பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் அது பார்த்துருங்க. பிகாஸ் தட் 3 லெசன் நான் அதில் கவர் பண்ணியிருக்கேன். பை த வே என்னோடய நேம் வந்து திவ்யா, செகண்ட் இயர் MBBS ஸ்டூடெண்ட். ஸோ லெட்ஸ் நாட் டிலே, கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ எப்போவுமே அதான், இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலனா கூட பரவாயில்ல. ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஆல்சோ. யூ கேன் லைக் கம்ப்ளீட் எவ்ரிதிங். ஒரு நல்ல அவுட்புட் கொடுக்கலாம் சீரியஸாகவே. ஸோ எஸ்என்ஜி ஆப் பற்றி என்ன சொல்லணுன்னா, ஸோ இட் ஹாஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ். ஆக்சுவலி 80+ சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் இருக்குது, 16+ கிராண்ட் டெஸ்ட் இருக்குது. இட் ஒன்லி ஃபார் 500. நாங்கள் படிக்கிறப்போலாம் லைக் 500க்குலாம் வந்து இல்லை, நான் படிக்கிறப்போலாம். ஸோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ், வாட் ஆர் த டைப் ஆஃப் கொஷின் தே வில் ஆஸ்க், அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல நல்ல கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. லைக் எவ்ரி இயர் நீட் டாப்பர்ஸ், மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்த கொஷினாக தான் இருக்குது. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையோ பண்ணி அந்த இது வாங்கிக்கோங்க, டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே. டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ மோர் தென் ஸ்டடியிங், நம்ம எவ்வளோ பேப்பர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அதில் தான் இருக்குது. நிறைய கொஷின் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் மோர் மார்க்ஸ் இன் பயோ. ரீட் என்சிஆர்டி லைன் பை லைன். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஃபர்ஸ்ட் லெசன் வந்துட்டு லிவிங் வேர்ல்ட். ஸோ லிவிங் வேர்ல்ட் பற்றி சொல்லணுன்னா ஃபர்ஸ்ட் we need to start with what is living. ஸோ லிவிங்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? ஸோ லிவிங் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு டிஃபைன் பண்ணுவோன்னா, இஃப் ஆர்கானிசம் கேன் க்ரோ, கேன் ரீப்ரொடியூஸ், அது கான்ஷியஸாக இருக்கா, அந்த மாதிரிலாம் வச்சு தான் we say it's living or not. So basica for living we say it can grow, reproduce, conscious. So growth, these all are characteristic of living, but these are not the definitive characteristic of living. Okay, so even so plants can grow till throughout their life. Plants can grow by cell division. Multicellular organisms also grow, but up to the certain age only humans and all can grow. So if we take growth, actually non-living organism also
can grow by some accumulation of substance. If you take a mountain and all, if some dust and all get accumulated in that mountain, it is considered as a growth. So growth is not a definitive characteristic of living. It is considered as a characteristic of living only. So reproduction, every organisms can reproduce. Humans, plants, fungi, bacteria, everything can reproduce, but there are also some infertile couples who cannot reproduce. So reproduction is also not a definitive characteristic of living. It is considered as a characteristic of living. Then consciousness, it is a definitive characteristic of living. So every organism which is living, they are conscious. If we touch them, they know we are touching them. So this is important. Then metabolism is one of the important thing in living. So metabolism is known as sum of all chemical reaction happening in our body. If metabolism is there, if metabolism is happening in our body, it is considered as living. It is a definitive characteristic of an organism living. Okay, let's see the summary. The living world is rich in variety. Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown. ஸோ நமக்கு தெரியும் நிறையா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வேர்ல்டில் இருக்குது, பட் நிறையா இதுக்கு வந்து இன்னும் நேம் இல்லை. ஸோ வீசி நிறைய ஆர்கானிசம் இப்போ நமக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்ப்போம், அது பேர் என்னன்னு கூட நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும். The very range of organism in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristics of living organism. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organisms. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஆர்கானிசமோட நேம்லாம் வந்து நமக்கு தெரியாமையே இருக்குது. ஸோ இப்போ அந்த ஆர்கானிசம்க்கு பர்டிகுலராக ஒரு நேம் வைக்கிறதுக்கு, அதை ஒரு குரூப்புக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு, அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு, ஸோ லைக் வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் வந்து அதுக்கு வந்து சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்படி தான் அதை நேம் பண்ணணும், இப்படி தான் வந்து அதை கிளாஸிஃபை பண்ணணும், அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு. ஸோ த பிரான்ச் ஆஃப் நாலேஜ் டீலிங் வித் திஸ் அக்செப்ட் இஸ் ரெஃபர்ட் டு அஸ் டாக்ஸானமி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அதுக்கு நேம் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது தான் வி சே இட் அஸ் டாக்ஸானமி. The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowledge of our bioresources and their diversity. The basics of taxonomy like identification, naming, and classification of organisms are universally evolved under international codes. So there are international codes, IUCN and IUCN for both animals and plants. Based on resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising 2 words and this binomial system of nomenclature. So if an organism is seen and the organism ku like எப்படி நம்ம நேம் வைப்போம்னா there is a binomial nomenclature. Binomial nomenclature na என்னன்னா like the name has consists of 2 parts, generic name and the specific epithet. So generic name தான் வந்துட்டு it start with capital letter and the specific epithet it starts with small letter. So actually இந்த words எல்லாமே லாட்டின்ல தான் இருக்கும். If you are writing now, if you are writing in English now, it should start with the first word should start with capital letter and the second word should start with the small letter. Second word should written in small letters and it should underlined separately. So this is the binomial system of nomenclature. There are like 4 rules for this binomial system of nomenclature. அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்துட்டு ஒன்று கேபிட்டலில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட், அப்புறம் அந்த செகண்ட் வேர்டு வந்துட்டு ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் இருக்கணும், அப்புறம் ரெண்டு வேர்டையும் வந்து செப்பரேட்டாக வி ஷுட் அண்டர்லைன். இஃப் யூஆர் டைப்பிங் இன் எனிதிங் அதெல்லாம் வந்து இட்டாலிக்ஸில் டைப் பண்ணணும். An organism occupies a place or position in the system of classification. These are many categories, ranks, which are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories constitute a taxonomic hierarchy. So if we found an organism, நம்ம நேம் பண்ணிட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி டேக் மேங்கோ. மேங்கோவோட பைனாமியல் நேம் வந்துட்டு இட் இஸ் மேங்கிஃபெரா இண்டியாக்கா. ஓகே, இட் இஸ் நோன். So this is how we write the by name, but அங்கே கேப் இருக்கணும். ஸோ வி ஷுட் அண்டர்லைன் இட் செப்பரேட்லி. இது வந்து கேப்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகணும், இது வந்து ஸ்மாலில் ஸ்டார்ட் ஆகணும், அண்ட்
செப்பரேட்டாக we should put the line. ஸோ இங்கே வந்து வாட் இஸ் டாக்ஸா. இப்போ we are finding a organism. ஈவன் ஓகே, இப்போ நம்ம டாக் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ we are taking a dog. டாக் வந்து it has 4 limbs. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி it comes to டாக் தான் வந்து we say one species because it is related to one among it. ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டாக்ஸாஸ் இருக்குது. இப்போ ஒரு ஆர்கனிசம் எடுத்தோன்னா it comes under different groups. ஓகே, ஸோ வந்து first you need to know this group. It is really very important. First வந்துட்டு it start with species, then genus, then family, then order, then class, phylum or division, and then it comes to kingdom. So phylum for plants, and then division for animals. So kingdom comprises Plantae and Animalia. So first species, then genus, then family, order, class, phylum or division, and then kingdom. Okay, so first in ஸ்பீஷீஸ்னால் இப்போ அந்த ரெண்டு ஆர்கனிசம்குள்ளே இருக்க அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும். ஸோ ஸ்பீஷீஸ் வந்து வெரி க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஆர்கனிசம்ஸ், ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும். அப்படியே போக 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 அந்த டிஃப்ரென்சஸ் வந்து அந்த சிமிலாரிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து கம்மியாகிட்டே வரும். ஸோ இப்போ ஸ்பீஷீஸில் வந்து தேர் வில் பி மோர் சிமிலாரிட்டிஸ், அண்ட் இஃப் யூ சி திஸ் ஃபைலம் ஆர் டிவிஷன் ஆர் கிங்டம்னா அந்த சிமிலாரிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தே வில் ஆஸ்க் லைக் அந்த ஆர்டர் வந்து கரெக்டாக பண்ணுறோமா, லைக் அந்த ஆர்டர் கொடுத்துட்டு ஐடென்டிஃபை த கரெக்ட் ஆர்டர், அந்த மாதிரிலாம் கொஷின் கேட்பாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த டேப்லெட் காலம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தே கேன் கிவ் எனி ஆஃப் த நேம் அண்ட் ஆஸ்க் லைக் விச் டாக்ஸா இட் பிலாங்ஸ் டு. இந்த குட்டி குரூப்ஸ் தான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டாக்ஸா. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஸோ விச் டாக்ஸா இட் பிலாங்ஸ் டு, இது ஜீனஸா, இது ஃபேமிலியா, இல்லை இது பைனாமியல் நேம் ஆஃப் விச் ஆர்கனிசம், அந்த மாதிரி எல்லாமே கேட்பாங்க. ஸோ லிவிங் வேர்ல்ட் பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் லிவிங்கோட டெஃபினேட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக் மெட்டபாலிசம், யூ ஷுட் நோ தட். தென் கான்ஷியஸ்னஸ், தென் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் லிவிங்னு பார்த்தா வெறும் growth அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் அது தெரியணும். அண்ட் தென் யூ நீட் டு நோ த ரூல்ஸ் ஆஃப் பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர், அப்புறம் திஸ் ஆர்டர் அண்ட் தென் திஸ் டேப்லெட் காலம். ஸோ மோர் தென் எனஃப். இந்த லெசன் வந்து ஆக்சுவலி கம்மி வெயிட்டேஜ் தான், லைக் பேர்லி தே வில் ஆஸ்க் 1 question. ரொம்ப they can ask 2. So that's all of this lesson. Then we see plant kingdom. ஓகே, பிளான்ட் கிங்டம் ஒரு ரொம்ப பெரிய லெசன், பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான லெசன் இது. தே கேன் ஆஸ்க் லைக் மெனி கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் பிளான்ட் கிங்டம் அண்ட் இன் ஜுவாலஜி ஃப்ரம் அனிமல் கிங்டம். லைக் போத் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ். ஸோ சம்மரி: plant kingdom includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. So plant kingdom has 5 groups. Okay, algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. Algae are chlorophyll bearing simple thalloid, autotrophic and largely aquatic organisms. So first you take algae. Algae are thalloid. Thalloid organism means they are flat. They are autotrophic and largely aquatic. Depending on the type of pigment possessed and the type of stored food, algae are classified into 3 classes, namely Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. So these are the classes of algae. So Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. Chlorophyceae, it has a pigment chlorophyll A and B. And Phaeophyceae as pigment A, C and fucoxanthin, and Rhodophyceae as pigment A, D and phycoerythrin. So green algae, brown algae and red algae, it is classified on this type based on the pigments it has on it. Okay, so they are stored food. How, like they will ask difference between what is the stored food in this type of algae, what is the stored food in this type of algae, how many number of flagella is there in this type of algae, like that and all. Okay, so first, stored food in Chlorophyceae is starch, and in Phaeophyceae is mannitol and lamarian, and in Rhodophyceae it is Floridian starch. The cell wall is composed of cellulose in Chlorophyceae and cellulose and algin in Phaeophyceae, and cellulose, pectin and polyphosphate esters in Rhodophyceae. So number of flagella. So number of flagella is very important. In our NEET paper la they asked this question actually. So Chlorophyceae there are 2 to 8 equal apical flagellas, and then Phaeophyceae 2 unequal and lateral. Rhodophyceae it's absent. So habitat is less important only, but get to know in which type of habitat it goes through. Okay, so Chlorophyceae freshwater, brackish water and salt water. Phaeophyceae freshwater is very rare.
and brackish water and salt water. Rhodophyceae, fresh water, only some of the organisms grow there. Brackish water, salt water most. So mostly this Rhodophyceae will grow in ocean, in deeper part of ocean where there is no sunlight at all. So algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different types of spores, sexually by formation of gametes, which may slow isogamy, anisogamy, and oogamy. So asexual reproduction by spores. Mainly it is done by zoospores. Then sexual reproduction. Sexual reproduction is by isogamy, anisogamy, and oogamy. So isogamy. Isogamy means the like gametes are of like same size. So the gametes will not differ. It will be of same size. An example of anisogamous is Eudorina. An example of oogamous is Olvox. In oogamy, there will be like one motile small male gamete and female gamete will be large and it is non-motile. So example of oogamous is Olvox. An example of anisogamy is Eudorina. So in anisogamy, the gamete size will be differ, and is isogamy, gamete size are same. Examples are Ulothrix and Spirogera. Ulothrix as flagellated and flagellated gametes, and Spirogera as non-flagellated gametes. So algae patti இவ்வளோ is போதும். And then like this brown algae and red algae has water holding substance called algin and carrageen. Algin and carrageen ரெண்டு water holding substance இருக்கு. Like brown algae வந்து it's algin and red algae வந்து it is called carrageen. Okay, it is like used in hydrocolloid. It has hydrocolloid properties. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது கேட்பாங்க அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பேர். தென் Bryophytes. Bryophytes are plants which can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. So Bryophytes is also known as amphibian of the plant kingdom. Their plant body is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and prostrate or erect, attached to the substratum by rhizoids. They possess root-like, leaf-like, and stem-like structures. The Bryophytes are divided into liverworts and mosses. Okay, so first let's see Bryophytes. Bryophytes are called amphibians of the plant kingdom. So they live in soil but they need water for sexual reproduction. It has not true leaves, stem, or root. It has leaf-like, root-like, stem-like structures. Bryophytes is divided into liverworts and mosses. These are two big examples of Bryophytes.
The plant body of liverworts is thalloid and dorsiventral, whereas mosses have upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. The main plant body of bryophyte is gamete producing, and it is called gametophyte. It bears the male sex organ called antheridia and female sex organ called archegonia. The male and female gametes produced fuse to form zygote, which is produces a multicellular body called a sporophyte. It produces haploid spores. The spores germinate to form gametophyte. Okay, so first, like bryophytes is classified into liverworts and mosses. Okay, so how reproduction takes place in bryophytes means the main plant body in bryophyte is gametophyte. So gametophyte produces gametes. These gametes fuse to form zygote. Zygote undergo differentiation immediately to form sporophyte. The sporophyte is not free living and it stays with the gametophyte. Then it degenerates to form a new organisms. Okay, so it has two main groups, liverworts and mosses. In liverworts, asexual reproduction takes place by fragmentation or by formation of gemma. Gemma are produced in gemme cups. They are multicellular green colored structures. They like come out of the gemme cup and they germinate and form a new organism. And in mosses, in mosses there are like two stages, primary stage and secondary stage. Primary stage is called proteinema stage. Secondary stage is called leafy stage, which is also known as secondary proteinema. Example of mosses is funaria. It has two stages actually, remember that. And liverworts, it asexual reproduction by fragmentation and by gemme. Gemme is produced in gemme cups. It is multicellular green colored structures. It come out of the main plant body and then it germinate to form a new organism. Example of liverworts is Marchandia. In pteridophytes, the main plant is a sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaves. These organs possess well differentiated vascular tissues. ஸோ வந்து ப்ரையோஃபைட்ஸில் வந்துட்டு மெயின் பிளான் பாடி வந்து கேமெட்டோஃபைட்னு பார்த்தோம். ஸோ டெரிடோஃபைட்டில் வந்துட்டு மெயின் பிளான் பாடி வந்து ஸ்போரோஃபைட். ஸோ ஸ்போரோஃபைட்டுக்கு வந்து இட் ஹாஸ் ட்ரூ ரூட், ட்ரூ ஸ்டெம் அண்ட் ட்ரூ லீஃப். பட் ப்ரையோஃபைட்டில் இட் ஹாஸ் ரூட் லைக், ஸ்டெம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ வந்துட்டு டெரிடோஃபைட்ஸில் வந்து இட் ஹாஸ் வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ். வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ்னால் xylem and phloem are the vascular tissues. Okay, so it is the first organism in plant to as the vascular tissues, but bryophytes and all, it doesn't have any vascular tissues. The sporophytes bear sporangia, which produces spores. The spores germinate to form gametophyte, which requires cool, damp places to grow. ஸோ ஸ்போரோஃபைட்டில் ஸ்பொராஞ்சியான் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்பொராஞ்சியா வந்து ஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த ஸ்போர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜெர்மினேட் ஆகி கேமெட்டோஃபைட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த கேமெட்டோஃபைட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ரோதாலஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் கேமெட்டோஃபைட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ப்ரோதாலஸ். இட் ரெக்வயர்ஸ் கூல், டேம்ப் கண்டிஷன்ஸ் டு grow. The gametophyte bear male and female sex organs, antheridia and archegonia. Water is required for transfer of male gametes to archegonia, where zygote is formed. After fertilization, the zygote produces a new sporophyte. So, okay. So, gametophyte, it has male and female sex organs. The male sex organ is known as antheridium and female sex organ is known as archegonium. It produces male and female gamete. The male gamete is small. It requires water to transfer to the female gamete. The female gamete will be oval shaped and large. So after fusion of gametes, there will be formation of zygote, and the zygote produces sporophyte, and another life cycle continues. So this is the life cycle of pteridophyte. Sporophyte has sporangia. Sporangia produce spores. The spores germinate to form gametophyte. The gametophyte produces gamete. Then both the gametes fuse again to form a sporophyte, and the cycle continues. The gymnosperms are the plants in which ovules are not enclosed by any ovary wall. After fertilization, the seeds remain exposed, and therefore these plants are called naked seeded plants.
The gymnosperms produce microspores and megaspores, which are produced in microsporangia and megasporangia born on the sporophylls. So in gymnosperms, the ovules are not covered by the ovary. So it has naked seeds. So the seeds are not covered by ovary. There is no fruits and there is no flower. So gymnosperm has no fruits and no flowers. This is the major difference between angiosperm and gymnosperm. In angiosperm, it will be a flowers and fruits and all. But in gymnosperm, there will be no fruits, no flowers. So the gymnosperms produce microspores and megaspores. It is produced from microsporangia and megasporangia. They are like present on sporophylls. Sporophylls are leaf-like structures. The sporophylls, microsporophyll and megasporophyll, they are arranged spirally on axis to form male and female cones. The cones are known as strobili. The pollen grain germinates and pollen tube releases the male gamete into the ovule, where it fuses with the eggshell in archegonia. Following fertilization, the zygote develops into embryo and the ovules into seeds. So when the pollen grain got germinate, it transfers to the female reproductive organ. Then they would get then fertilization takes place and the embryo is formed. So the ovules for the seeds form, it is not covered by the ovary. It doesn't have any seed coat and all. Angiosperms are divided into two classes, dicotyledons and monocotyledons. Angiosperms is actually deleted portion, but get to know it has two classes, dicotyledons and monocotyledons. So, okay, in plant kingdom, we saw algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and in angiosperms, it has two classes, dicotyledons and monocotyledons. Next, morphology of flowering plants. Flowering plants exhibit enormous variation in shape, size, structure, mode of nutrition, lifespan, habit, and habitat. They have well-developed root and shoot system. So flowering plants. So flowering plants are not for flowering plants has various size, shape, structure, mode of nutrition, lifespan, habitat. So it has like different shape இருக்கு, size இருக்கு. So ஒன்னொன்றுக்கும் there are different types of nutrition and all. Root system is either taproot or fibrous. Generally, dicotyledons plant have taproots while monocotyledon plants have fibrous root. Okay, first we need to know about what is taproot and what is fibrous root. Taproot is called primary root. So elongation of radicle. So elongation of radicle is called the primary root and it also bears some lateral branches. This is known as taproot. Then fibrous root. Fibrous root means beneath the stem it will be like this. In the madri, kuti kutiya, it will be like, and the stem will be there. So this is known as fibrous root. And there another type, adventitious root. Adventitious root means where the root develop from other part of the radicle. So these are the basic types of root. The roots in some plants get modified for storage of food, mechanical support, and respiration. So root is also get modified for storage of food, mechanical support, and respiration. If you see in banyan tree and all, there will be some like side la வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா it will be like hanging structures எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாமே வந்துட்டு slit roots ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது எதுக்குன்னா டு சப்போர்ட் த பேனியன் ட்ரீ. அது வந்து ரொம்ப ஹியூஜாக இருக்குது. ஸோ லைக் அதோட வெயிட்டே ரொம்ப வந்து பெருசாக இருக்கும். ஸோ அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்லிட் ரூட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரூட் இன் பேனியன் ட்ரீ. அதுக்கப்புறம் வந்து இஃப் யூ சி திஸ் பேம்பூஸ் அண்ட் ஆல், சுகர் கேன் பேம்பூஸ்லாம் பார்த்தோன்னா இந்த நோட்ஸ்லேருந்து சைடில் குட்டி குட்டியாக வரும். அதுவுமே வந்து இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ரூட். அதெல்லாம் வந்து ப்ராப் ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அதுவுமே வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் சம் மெக்கானிக்கல் மாடிஃபிகேஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்வாம்பி ஏரியாஸ்லலாம் வந்துட்டு ரூட்ஸ் வந்து மேலே வந்திருக்கும். சில ரூட்ஸில் வந்து அபோவ் த வாட்டர் லெவலில் இருக்கும். அதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன். அதெல்லாம் வந்து வி கால் இட் அஸ் நிமட்டோஃபோர்ஸ். The shoot system is differentiated into stem, leaves, flowers, and fruits.
Shoot systemனா above the level of ground. The morphological features of stems like the presence of nodes and internodes, multicellular air and positively phototropic nature help to differentiate the stems from roots. So stems like it has nodes, internodes and it has multicellular air features and all. So இப்போ இதுதான் ஒரு ஸ்டெம்னா this is a node, this is a node and in between this structure is called internode. So there are also modifications in stem. There are some underground stem in potato, ginger, turmeric and all. This underground stem is for storage of food. And then some stems like there is modifications like tendrils. It helps to climb. The plant can climb actually. So examples of that are cucumber and pumpkin. And some stems they are modified into thorns. The thorns like it helps to protect the plant from the browsing animals. Examples bougainvillea. Leaf is a lateral outgrowth of stem developed exogenously at the node. These are green in color to perform the functional photosynthesis. Leaves exhibit marked variations in their shape, size, margin, apex, and extent of insertion of leaf blade. So next structure is leaf. So leaf arises from nodes. So nodesல இருந்து தான் வந்துட்டு ஒரு leaf வந்துட்டு arise ஆகும். So leaf வந்து green in color. It is where photosynthesis takes place because leafல தான் வந்துட்டு they will be mesophyll cells. So mesophyll cellsல தான் it has chloroplast. It help in trapping of sunlight. So அதில் தான் வந்துட்டு photosynthesis. So major site of photosynthesis. So leafல வந்துட்டு there are different shape, size, apex. So நிறையா இருக்கு. So leaf has different parts actually. So this where the leaf is attached to the stem. This part is known as leaf base. இங்கே வந்து அந்த லைக் அந்த லீஃபில் குட்டி ஸ்டெம் மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து குட்டியாக ஒரு லீஃப் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும். அதை வந்துட்டு we call stipule. And by which the leaf is hold, இதை வந்து we call it as petiole. This surface of leaf is called lamina. So these are the different parts in leaf. Like leafல வந்துட்டு நிறையா veins இருக்கா. So அந்த arrangement of veins வந்துட்டு we say it as venation. Arrangement of veins in a leaf is called venation. There are two types of venation. Reticulate venation and parallel venation. This is reticulate venation and this is parallel venation. And there are two types of leaf. Simple leaf and compound leaf. So compound leaf is further divided into pinnately compound and palmately compound. You need to know the examples of simple leaf, compound leaf, palmately compound, pinnately compound. Simple leaf எப்படி இருக்கும்னா லைக் இதுதான் வந்து மெயின் rib. Leaf வந்து either it didn't touch the main rib. Suppose incision இருந்தா கூட it doesn't touch the main rib. But in compound leaf வந்துட்டு if there is incision it touch the main rib. So இதுதான் வந்து difference between simple leaf and compound leaf. Then there is another term called phyllotaxy. Arrangement of leaves, it is known as phyllotaxy. There are three types of arrangement: alternate, opposite and old. So okay, alternate arrangement, opposite arrangement and old arrangement. In old arrangement the leaf வந்து அப்படியே பஞ்சா குமிச்சு போய் இருக்க சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இருக்கும். லைக் நல்லா இப்படி கொச்சன்னு இருக்கும். In alternateனா it will be like this. இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று. In opposite it will be like this. ஒரே பிளேனில் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். So this is the opposite arrangement, this is alternate and this is for old. You need to know the examples of alternate, opposite and old.
For alternate arrangement, example is China rose, and for opposite, it is guava, and for old, it is Alstonia. So these are the major examples you should know. And then we go to the flower. The flower is modified shoot meant for sexual reproduction. The flowers are arranged in different types of inflorescence. They exhibit enormous variation in structure, symmetry, position of ovary in relation to other parts, arrangement of petals, sepals, ovules. So, okay. So, flower is known as modified shoot. It is meant for sexual reproduction. So, flowers la da vanditu there will be like male and female reproductive organs. So, adlang anga da vanditu it will happen, sexual reproduction will take place. Apron the flowers are arranged in different types of inflorescence. So, there are two types of inflorescence: racemose inflorescence and cymose inflorescence. In racemose inflorescence, the main axis continues to grow and the flowers are all born in lateral stage. ஸோ மெயின் ஆக்சிஸ் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும், ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு சைடில் இருக்கும். எப்படி வந்து ஃப்ளவர்ஸ் க்ரோ ஆகும்னா ஆக்ரோபீட்டல் மேனரில் வந்துட்டு ஃப்ளவர்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகும். அப்படின்னா லைக் புது ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே மேலே இருக்கும், கொஞ்சம் லைக் ஓல்டு ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே கீழே இருக்கும். ஸோ லைக் ஓல்டு ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் கீழே, புது ஃப்ளவர்ஸ் வந்து டாப்பில் வந்து க்ரோ ஆகும். தென் சைமோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து மெயின் ஆக்சிஸே வந்து ஃப்ளவராக இருக்கும். லைக் ஒரு மேஜர் ஸ்டெம் இருக்கும், அந்த ஸ்டெம் மேலே ஃப்ளவர் வந்துடும். அப்புறம் லேட்ரலில் தேர் வில் பி ஃப்ளவர் வந்துட்டு க்ரோ ஆகும். ஸோ இது வந்துட்டு பேசிபிட்டல் மேனரில் க்ரோ ஆகும். ரேஸ்மோஸ் வந்து ஆக்ரோபிட்டல் அண்ட் சைமோஸ் வந்து பேசிபிட்டல். So there are different symmetry in flowers: actinomorphic, zygomorphic and asymmetric. Actinomorphic na it is radial symmetry. So நம்ம எந்த பிளேனில் கட் பண்ணாலுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். ஜைகோமார்பிக் வந்து பைலேட்டரலி சிமெட்ரிக்கல், ஒரு பிளேனில் தான் நம்மளால் கட் பண்ண முடியும். ஸோ ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ் கிடச்சிரும். ஏசிமெட்ரிக்கல்னா யூ கான்ட் ஈவன் கட் எனிவேர். தென் பொசிஷன் ஆஃப் கேலிக்ஸ் கொரோலா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஓவரி. ஸோ வந்துட்டு அதோட பொசிஷன் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கேலிக்ஸ்னா இட் இஸ் செப்பல்ஸ், கொரோலானா இட்ஸ் பெட்டல்ஸ். ஓகே, ஸோ அதோட பொசிஷன் வித் ரிலேட்டட் டு ஓவரி. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் ஹஸ் 3 பொசிஷன்ஸ்: ஹைப்போகைனஸ், பெரிகைனஸ் அண்ட் எபிகைனஸ். ஹைப்போகைனஸில் வந்துட்டு கைனீஷியம் தான் வந்துட்டு சுப்பீரியராக இருக்கும். ஸோ கேலிக்ஸ் அண்ட் கொரோலா எல்லாமே வந்துட்டு கீழே லைக் சைடில் கொஞ்சம் இன்ஃபீரியராக இருக்கும். பெரிகைனஸில் வந்துட்டு எல்லாமே சேம் லெவலில் இருக்கும். கைனீஷியம், கேலிக்ஸ், கொரோலா எல்லாமே வந்துட்டு சேம் லெவலில் இருக்கும். ஹாஃப் இன்ஃபீரியர் இதில் வந்துட்டு கைனீஷியம். தென் எபிகைனஸில் வந்துட்டு என்னென்னா கைனீஷியம்மை லைக் ஓவர்லாப் பண்ணிவிட்டு மேலே கொரோலா, கேலிக்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். ஸோ இதில் வந்து கைனீஷியம் வந்துட்டு இன்ஃபீரியராக இருக்கும். ஸோ ஹைப்போகைனஸில் சுப்பீரியர், பெரிகைனஸில் ஆஃப் இன்ஃபீரியர், எபிகைனஸில் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்ஃபீரியர். ஓகே, ஸோ ஹைப்போகைனஸோட எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு மஸ்டர்ட், சைனா ரோஸ். அண்ட் பெரிகைனஸில் இட் வில் கம் ரோஸ் அண்ட் பீச். அண்ட் தென் இன் எபிகைனஸ் கோவா. ஸோ இஃப் த கேலிக்ஸ் இஸ் ஃபியூஸ்டு, it is known as gamocephalous. It is not fused, it is known as polycephalous. Then there is important topic called aestivation. Aestivation is known as arrangement of these petals and sepals. It is known as aestivation. So there are 4 types of aestivation: valvate, twisted, imbricate and vexillary. In valvate aestivation எப்படி இருக்கும்னா பெட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்றுத்துக்கு மேலே ஒட்டாமையே இருக்கும், தனித்தனியாக இருக்கும், லைக் இந்த மாதிரி. இதுவே ட்விஸ்டட் ஏஸ்டிஃபிகேஷன் எடுத்துட்டோன்னா ஒரு பெட்டலும் ஒன்று மேலே ஒட்டும், பட் ஒரு ப்ராப்பர் ஆர்டரில் ஒட்டும், லைக் இந்த மாதிரியே ஒட்டி இருக்கும். இப்போ வி டேக் இம்ப்ளிகேட். இதில் வந்து பெட்டல்ஸ் ஒன்று மேலே ஒட்டி இருக்கும், பட் ஒரு இன்அப்ரோப்ரியேட் ஆர்டரில் இருக்கும், அங்கங்கே ஒட்டியிருக்கும், இப்படி இந்த மாதிரி. இஃப் வி டேக் வெக்ஸிலரி ஏஸ்டிவேஷன், இதில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 பெட்டல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2 பெட்டல் இப்படி வந்துடும், 2 பெட்டல் இங்கே வரும், ஒரு பெட்டல் கீழே வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கே இருக்க ஒரு பெட்டலை வி சே இட் அஸ் ஸ்டாண்டர்ட், இந்த 2 பெட்டலை வி சே இட் அஸ் விங், இதை வந்து வி சே இட் அஸ் நீட். இதுதான் வந்துட்டு 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஸ்டிஃபிகேஷன். ஸோ ஏஸ்டிஃபிகேஷன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செப்பல்ஸ் அண்ட் பெட்டல்ஸ். 4 டைப்ஸ் இருக்குது: வால்வேட், ட்விஸ்டட், இம்ப்ரிகேட் அண்ட் வெக்ஸிலரி. So after fertilization, the ovary is modified into fruits and ovules into seeds. Seeds either may be monocotyledons or dicotyledons. They vary in shape, size and period of viability.
So, okay. After fertilization, the product of fertilization is only seed. The seed is covered by ovary in angiosperms, but it is not covered by ovary in the gymnosperms. So, in seeds, there are variety of shape, size, and all. The seeds are different in monocotyledons and dicotyledons. Dicotyledons mean it has two cotyledons. In monocotyledons, it has only one cotyledons. Cotyledons produce nourishment to the developing embryo. Okay. There are various types, shapes, and period of viability. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இஃப் யூ டேக் ஒரு மோனோகாட் சீடை எடுத்துட்டோன்னா மோனோகாட் சீடில் வந்துட்டு இட் ஹாஸ் அ லேயர் காட் அல்லூரின் லேயர். அல்லூரின் லேயர் வந்துட்டு இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த எண்டோஸ்பெர்ம். ஸோ இட் இஸ் அ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் மோனோகாட் சீட். The floral characteristics form the basis of classification and identification of flowering plants. This can be illustrated through semi-technical description of families. Hence, a flowering plant is described in a definite sequence by using scientific terms. The floral features are represented and summarized in the floral diagrams and the floral formula. So there are different groups of flowering plants. ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு சொலனேஷியே, லிலியேஷியே அண்ட் ஃபெபேஷியே. ஸோ அதுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த ஃப்ளோரல் டயக்ராம்ஸும் floral ஃபார்முலாவும் இருக்கும். ஸோ யூ நீட் டு நோ த floral formula for all these three groups. ஸோ அதில் வந்துட்டு இது லைக் A for androecium, G for gynoecium, how you represent female, how you represent male, how you represent bractate, like that and all, it will have different features. So you need to know the like all the three formulas because அது ரெண்டு மட்டும்தான், சரி அது மூணு மட்டும்தான் போர்ஷனில் இருக்குது. So in morphology, you need to know all this root, you need to know about stem and its modification, and you know about a leaf or a type simple leaf, compound leaf, and then its venation, and then phyllotaxy and all. In flowers, you need to know about estivation, type of inflorescence, its symmetry and all. So that's all for morphology. Then we go for anatomy of flowering plants. So anatomically, a plant is made of different kinds of tissues. The plant tissues are broadly classified into meristematic, apical, lateral, and intercalary, and permanent, simple and complex. So வந்துட்டு there are different kinds of plant tissues. There are mainly two types of plant tissues, meristematic tissues and permanent tissues. So plant tissue, meristematic and permanent. So in meristematic, there are three types: apical, lateral, and intercalary. Sorry. In permanent, there are two types, simple and complex. So first, apical tissue. Apical tissue are present in the tip of root and shoot. Apical and intercalary tissue, plant tissue is known as primary plant tissue, and lateral is known as secondary plant tissue. Apical plant tissue are present in tip of root and shoot, and intercalary plant tissues are between the mature tissues. Lateral plant tissue will be present in the mature regions of root and shoots. It is known as secondary plant tissue, and other two considered as primary plant tissue. Then permanent plant tissue. Permanent plant tissue are simple tissue and complex tissues. Simple tissue comprises three types: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. The complex plant tissue are xylem and phloem. So complex is xylem and phloem. So xylem, so there are in xylem what and all there and all: tracheids, vessel, xylem fibers, and xylem parenchyma are there in xylem. In phloem, there are sieve tube, companion cell, xylem, phloem parenchyma, and fibers. In gymnosperms, like it lacks xylem vessels, and it lacks sieve tubes and companion cells in phloem. First, there are two types of xylem: metaxylem and protoxylem, and same it is for phloem also, metaphlloem and the primary phloem. So if in xylem the protoxylem is present in center and the metaxylem is present in periphery,
This type of organization is known as endark. Protoxylem present in center and metaxylem present in periphery. So this type of organization is known as endark. So இதுவே இப்போ vice versa. புரோட்டோசைலம் வந்துட்டு பெரிஃபெரியில் இருந்துட்டு மெட்டாசைலம் வந்துட்டு சென்டரில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்துட்டு we call it as enarch. ஸோ endarch இன்னொன்று enarch. ஸோ வந்துட்டு மெயினாக இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது சிம்பிளில் வந்து there are 3 types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. காம்ப்ளெக்ஸில் வந்துட்டு it has xylem and phloem. xylemோட பார்ட்ஸ் வந்துட்டு tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Gymnospermsல வந்துட்டு it doesn't have vessels. இதுவே phloem எடுத்துட்டோன்னா phloemல வந்துட்டு sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers are there. Gymnospermsல வந்துட்டு sieve tubesum companion cellsமே இருக்காது. Assimilation of food and its storage, transportation of water, minerals and photosynthesis and mechanical support are the main functions of tissues. There are 3 types of tissue system. So okay, so basically tissue oda function enna like transportation of water and minerals, storage, photosynthesis, mechanical support மட்டும்தான். ஸோ xylem வந்துட்டு it will helps in transport of water. அப்புறம் phloem வந்துட்டு storage and transport of food substances. So there are 3 types of tissue system: epidermal, ground and vascular. So first epidermal tissue system. Epidermal tissue systemல வந்து it has epidermal cells. So epidermal cells வந்துட்டு நிறையா இருக்கும் epidermal tissue system. எப்படி இருக்கும்னா லைக் so it will be like this. இதுதான் epidermal cell. It is known as God cell. இங்கே வந்துட்டு நிறைய chloroplast இருக்கும். Chloroplast which help in photosynthesis. இதுதான் வந்துட்டு stomatal pore சொல்லுவோம். Epidermal tissue system are made up of epidermal cells, stomata and the epidermal appendages. So இதுதான் வந்து ஒரு typical epidermal tissue system. So epidermal cells இருக்கும். இதுதான் வந்து God cell. God cellsல வந்து chloroplast இருக்கும். Chloroplast வந்து help in photosynthesis. இது வந்துட்டு stomatal pore. The ground tissue system forms the main bulk of the plant. It is divided into 3 zones: cortex, pericycle and pith. So வந்துட்டு next வந்து ground tissue system. Ground tissue system வந்து is divided into 3 zones: cortex, pericycle and pith. So cortex, pericycle and pith வந்துட்டு like root and stem and leaf, like dicot, monocot root, அதே மாதிரி லீஃப் அண்ட் ஸ்டெம்க்கு வந்துட்டு அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸில் வந்து பிளேஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ எந்த இடத்துல கார்டெக்ஸ் இருக்குது, எங்கே பெரிசைக்கிள் இருக்குது, எங்கே பித் இருக்குது, அதில் என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது, என்ன டைப் ஆஃப் செல் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். The vascular tissue system is formed by xylem and phloem. On the basis of presence of cambium, location of xylem and phloem, the vascular bundles are of different types. So location of xylem and phloem வச்சு தான் ஸோ வாஸ்குலர் பண்டில்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ த வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ் ஃபார்ம் த கண்டக்டிங் டிஷ்யூ அண்ட் டிரான்ஸ்லோகேட் வாட்டர், minerals, food material. Monocotyledons and dicotyledons plants show marked variation in the internal structure. They differ in type, number and location of vascular bundles. Secondary growth occurs in most of dicotyledons root systems. So secondary growth வந்து ஆக்சுவலி கிடையாது போர்ஷனில், அது தேவை கிடையாது. ஸோ வாஸ்குலர் பண்டல்ஸ் தான் வந்துட்டு கண்டக்டிங் டிஷ்யூ, லைக் இட் இஸ் ஹெல்ப் இன் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஆஃப் வாட்டர், ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே. ஸோ xylem ஹெல்ப்ஸ் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் phloem ஹெல்ப்ஸ் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல். ஸோ மோனோகாட்டிலிடன்ஸ், டைகாட்டிலிடன் பிளான்ஸுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இந்த வாஸ்குலர் டிஷ்யூ சிஸ்டமில் வந்து. லைக் எங்கே கார்டெக்ஸ் இருக்குது, எங்கே பெரிசைக்கிள், பித்த, லைக் அதில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது, அதில் என்ன டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குன்றது வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன்லி தே வில் ஆஸ்க் லைக் கொஷின்ஸ். ஸோ anatomy பொறுத்த வரைக்கும் இதான், யூ நீட் டு நோ த பேசிக் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம்ஸ், அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது, அதை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படி தெரிஞ்சிருந்தால் போதும். தென் photosynthesis lesson. Very important lesson. You can like expect some 3 to 4 questions from photosynthesis itself. One of the very important lesson. சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சுட்டு இருக்க ஒரே டாபிக் photosynthesis தான். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் இது.
green plants make their own food by photosynthesis. During this process, carbon dioxide from the atmosphere is taken in leaves through stomata and used for making carbohydrates, principally glucose and starch. So green plants எப்படி food make பண்ணுனா it is by photosynthesis. So generally photosynthesisனா நமக்கு என்ன தெரியும், லைட் வந்து ஒரு லீஃப் மேலே விழும், அப்புறம் அது ஃபுட் ப்ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. ஜென்ரலாக we know இவ்வளோ தான், பட் it has many more details in it. So during this process, carbon dioxide from the atmosphere is taken in by leaves through stomata and it's used for making carbohydrates, principally glucose and starch. So stored form of food in green plants is starch. Carbon dioxide from the atmosphere, it is taken in, oxygen is released out. Photosynthesis takes place only in the green plants of the plant, mainly the leaves. Within the leaves, the mesophyll cells have large number of chloroplasts that are responsible for CO2 fixation. Within the chloroplast, the membranes are site for the light reaction, while the chemosynthetic pathway occurs in the stroma. Photosynthesis has two stages, the light reaction and the carbon fixing reaction. ஸோ லீவ்ஸில் தான் வந்துட்டு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதுதான் வந்து இட்ஸ் அ க்ரீன் பார்ட். ஓகேவா? ஸோ லீவ்ஸில் ஏன் வந்துட்டு லைக் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்குதுன்னா, பிகாஸ் லீவ்ஸில் வந்து மீசோஃபில் செல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த மீசோஃபில் செல்ஸ் தான் வந்துட்டு இட் ஹாஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் குளோரோபிளாஸ்ட். குளோரோபிளாஸ்ட் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ட்ராப்பிங் ஆஃப் சன்லைட். ஸோ அது இருந்தால் தான் வீக் ஃபோட்டோசிந்தசிஸே நடக்க முடியும். So photosynthesis, there are two main stages, light reaction and carbon fixing reaction. Carbon fixing reaction வந்துட்டு we can also say it as dark reaction. It is not because light reaction light இருந்தால் தான் நடக்கும், அதனால it doesn't mean light reaction. Products of light reaction ATPலாம் வச்சு நடக்கிறதுனால it is referred to as light reaction, and carbon fixing reaction is known as dark reactions. In the light reaction, the light energy is absorbed by the pigments present in the antenna. So antenna அப்படின்னா, antenna வந்துட்டு இந்த லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ்னு வந்து நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம். லைக் எல்லா பிக்மெண்ட்ஸு எல்லாமே சேர்த்து ஒரு சிஸ்டம் வந்துட்டு லைட் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம். அந்த லைட் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டமில் வந்துட்டு குளோரோஃபில் ஏ மட்டும், லைக் ஒன் குளோரோஃபில் ஏ மட்டும் எடுத்துட்டோன்னா அதை வந்து we say it as antenna, and funnel to special chlorophyll A molecules called reaction center chlorophyll. So எப்படி வந்து like there are two photosystems in the green plants, PS1 and PS2. There are two photosystems, PS1 and PS2. PS1 has 700 nanometer observing chlorophyll, AP 700 molecule at its reaction center, while PS2 has P680 reaction center that observes a red light at 680 nanometer. After observing light, electrons are excited and transferred through PS2 and PS1 finally to NAD, forming NADH. During this process, a proton gradient is created across the membrane of the thylakoid. So okay, so first வந்து எப்படி இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்னா, if there is a light, இங்கே வந்துட்டு first PS2 இருக்கு. ஸோ லைட் வந்து PS2 மேலே வந்துட்டு ஃபால் ஆகும். சாரி, இது வந்து லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ ஒரு லைட் வந்துட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மேலே வந்துட்டு இங்கே வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் அக்செப்டார் இருக்கும். ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் அக்செப்டாரில் வந்துட்டு இங்கே எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும் இப்படி. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு PS2. இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து அகெயின் இட் கெட் எக்ஸைட்டட் டு லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் and it gets to electron acceptor. இந்த எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு it converts NAD to NADP. இது PS1. So now it looks like Z இந்த மாதிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைட் வந்து லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸில் வரும். லைட் பட்டதுமே ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸைட் ஆகுது. எலக்ட்ரான் எக்ஸைட் ஆகி எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. தென் PS1ல் இருக்க லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸைட் ஆகுது. தென் அனதர் எலக்ட்ரான், இது வந்து NAD வந்து NADPயாக மாறும். இந்த இடத்துல ADP வந்து ATPயாக மாறும். ஸோ ATP. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் PS2 தென் PS1. இது வந்துட்டு ஒரு Z மாதிரி இருக்கனால we call it as Z scheme. During this process, a proton gradient is created across the membrane of thylakoid. ஸோ ATP ஃபார்ம் ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரோட்டான் கிரேடியன்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இதை தான் வந்துட்டு கெமியோஸ்மோட்டிக் தியரியில் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கெமியோஸ்மோட்டிக் தியரி.
ஸோ chemiosmosis is like very important. How this proton gradient is and all like போய் எப்படி ஏடிபி சிந்தசிஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஏடிபி சிந்தேஸ் என்சைமில் வந்து there will be 2 units F0 and F1. ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எப்படி ஏடிபி வருது அப்படின்னு வந்துட்டு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. The breakdown of proton gradient due to movement through the F0 part of the ATPase enzyme releases enough energy for synthesis of ATP. Splitting of water molecules is associated with PS2, resulting in release of O2 protons and transfer of electrons to PS2. So after ATP formation, there will be release of O2 by splitting of water molecules. The splitting of water molecules will take place in the PS2, oxygen will be released and protons transfer electrons to the PS2. In carbon fixation cycle, CO2 is added by the enzyme Rubisco to 5-carbon compound RUBP. RUBP means it is rubinyl biphosphate that is converted to 2 molecules of 3-carbon PGA. So after light reaction is done, there is fixation of carbon dioxide. So carbon dioxide enters a cycle called Calvin cycle, in which first the Rubisco, it uses enzyme Rubisco, which converts like a 5-carbon rubinyl biphosphate. It is converted to 2 molecules of 3-carbon PGA. This is then converted to sugar by the Calvin cycle, and the RUBP is regenerated. During this process, ATP and NADPH synthesize in the light reaction and are utilized. Rubisco also catalyzes a wasteful oxidation reaction in C3 plants, photorespiration. Photorespiration is actually deleted. So, okay. So first light reaction நடந்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு there will be happening of dark reaction. So CO2 வந்துட்டு first வந்து ஒரு 5-carbon compound rubinyl biphosphate வந்துட்டு Rubisco enzyme ஆக்ட் ஆகி it then converted to 2 molecules of 3 PGA. இது வந்து then converted to sugars. இதுதான் வந்துட்டு we say it as Calvin cycle. Calvin cycle is also known as C3 cycle. ஸோ இதுதான் C3 cycle. C3 cycleல வந்துட்டு 3 steps இருக்கு. Carboxylation, reduction and regeneration. So carboxylation la vandu first vandu CO2 was fix agum and then it then reduces, the ATPs reduces to ADP, then regeneration of ADP. So vandu so to happen C3 cycle we need 3 ATP and 2 NADPH. 3 ATP and 2 NADPH is essential for C3 cycle. So this thing is very important. How many glucose oxygen is getting in, how many glucose is going out. So இது வந்து ரொம்ப important. இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். Then some tropical plants are there. ரொம்ப ஒரு ட்ரையான ஏரியாவில் grow ஆகிற plants. For example, maize and all. They have another pathway called C4 pathway. So C4 pathway நடந்து முடிச்சிட்டு it then get back to C3 pathway. C3 pathway is like common for all the plants. இந்த C3 வந்து it happens take special type in tropical plantsல மட்டும் இந்த C4 pathway வந்துட்டு நடக்கும். C4 pathway முடிச்சிட்டு it again goes to the C3 pathway. இந்த C4 pathway நடக்கிற பிளான்ஸ்லலாம் வந்துட்டு லீஃப்ல வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும். அது வந்து கிரேன்ஸ் அனாட்டமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் அ ஃபீச்சர் ஆஃப் திஸ் C4 pathway நடக்கிற பிளான்ஸோட ஒரு ஃபீச்சர் வந்து அந்த கிரேன்ஸ் அனாட்டமி. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு தட் C4 pathway. ஸோ C4 pathway வந்துட்டு இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் மீசோஃபில் செல்ஸ். ஸோ மீசோஃபில் செல்ஸில் வந்துட்டு this phosphonol pyruvate is converted and then the carbon dioxide is regenerated again. The regenerated carbon dioxide again goes to the C3 cycle. C3 cycle takes place in bundle sheet cell. In this plant, the first products of CO2 fixation that takes place in the mesophil is a 4-carbon compound. In the bundle sheet cell, the Calvin pathway is carried out for photosynthesis. So C3 pathway la vandu
3 கார்பன் காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். C4 பாத்வேல வந்து 4 கார்பன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இதனால தான் வந்து C3 C4 அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ C3 பாத்வே வந்து பண்டில் ஷீட் செல்ஸில் வந்து நடக்கும். அண்ட் C4 பாத்வே வந்துட்டு மீசோஃபில் செல்ஸில் நடக்கும். ஏன்னா மீசோஃபில் செல்ஸில் வந்து ருபிஸ்கோ என்சைம் வந்துட்டு இருக்காது. ஸோ C3 பாத்வேல தான் வந்துட்டு ருபிஸ்கோ என்சைம் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ பண்டில் ஷீட் செல்ஸில் தான் வந்து அது ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கனால C3 பாத்வே வந்து அதில் நடக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் C4 பாத்வே these plants again enter into the C3 pathway. So next we go for respiration lesson. Respiration in plants. So plants, unlike animals, have no special system for breathing or gaseous exchange. Stomata and lenticels allow gaseous exchange by diffusion. Almost all living cells in a plant have their surface exposed to air. So plants la vandu there is no specialized system and all for breathing and gaseous exchange and all. Gaseous exchange vandu like it happens through the leaf itself and the stomata valiya than breathing gaseous exchange ellame vandu nadakum. The breaking of carbon-carbon bond of complex organic molecules by oxidation leading to the release of lot of energy is called cellular respiration. So first is cellular respiration அப்படினா என்னன்னா oxidation of molecules to release energy. It is known as cellular respiration. So this is known as cellular respiration. Glucose is the favorite substrate for respiration. Fats and proteins can also be broken down to yield energy. The initial stage of cellular respiration takes place in the cytoplasm. Each glucose molecule is broken through a series of enzyme catalyzed reaction into two molecules of pyruvic acid. This process is called glycolysis. So initial stage of cellular respiration வந்து it takes place in the cytoplasm. அந்த ப்ராசஸை வந்து glycolysis அப்படின்ட்டு வந்துட்டு we say. So ஒரு molecule of glucose வந்துட்டு series of enzymes நிறைய ஸ்டெப்ஸாக it then get converted into a two molecules of pyruvic acid. This is known as glycolysis. It takes place in cytoplasm. So இதுதான் வந்துட்டு glycolysis. So இதில் வந்து எந்த இடத்துல வந்துட்டு ATP is converted to ADP and then where ADP is converted to ATP. அது வந்து கேட்பாங்க. ஸோ இன் விச் பிளேஸ் அது கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ குளுக்கோஸ் டு குளுக்கோஸ் 6 பாஸ்பேட் ஆகிறப்போ 1 ATP இஸ் ரெக்வயர்ட். ஃப்ரக்டோஸ் 6 பாஸ்பேட்லேருந்து ஃப்ரக்டோஸ் 1,6 பைபாஸ்பேட் ஆகிறப்போ another ATP is required. So இது வந்துட்டு you should know where ATP is converted into ADP, where ADP is converted to ATP, where water is released, where NAD is converted to NADH. எந்த ஸ்டெப்பில் எது நடக்குது அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். The fate of pyruvate depends on availability of oxygen and the organism. Under anaerobic condition, either lactic acid fermentation or alcohol fermentation occurs. Fermentation takes place under anaerobic conditions in many prokaryotes, unicellular eukaryotes, and in germinating seeds. In eukaryotic organism, aerobic respiration occurs in presence of oxygen. So after formation of pyruvic acid. So pyruvic acid form ஆனதுமே if there is aerobic conditions it goes for aerobic respiration. But இப்போ வந்துட்டு anaerobic conditions இருக்குது அப்படின்னா it cannot go for like another set of respiration. அது என்ன ஆகும்னா it undergoes fermentation, alcohol fermentation or lactic acid fermentation. Fermentation வந்துட்டு many prokaryotes, unicellular eukaryotes, அதுக்கப்புறம் germinating seedsல எல்லாமே வந்துட்டு நடக்கும். So in aerobic conditions வந்துட்டு pyruvic acid வந்து transported into mitochondria where it is converted into acetyl CoA with release of CO2. Acetyl CoA then enters the TCA pathway, so tricarboxylic acid pathway or Krebs cycle operating in the matrix of mitochondria. NADH plus H and FADH2 are generated in the Krebs cycle. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளைகோலைசிஸ் வந்து சைட்டோபிளாசமில் நடக்கும். anaerobic கண்டிஷன்ஸாக இருந்ததுன்னா the product of glycolysis pyruvic acid வந்துட்டு it undergoes fermentation. if aerobic கண்டிஷனில் இருக்குன்னா இந்த pyruvic acid வந்து it enters mitochondria, it releases carbon dioxide and acetyl CoA. இந்த acetyl CoA வந்துட்டு matrix of mitochondriaல வந்துட்டு it performs NADH plus H and FADH2. The energy
In these molecules, as well as that in the NADH plus H, synthesized during glycolysis are used to synthesize ATP. This is accomplished through a system of electron carriers called electron transport system, located on the inner membrane of mitochondria. So there is a system called electron transport system. Electron transport system is located in the inner membrane of mitochondria. After generating NADH2 and FADH2 through Krebs cycle, it then goes to electron transport system to convert it into ATP. First glycolysis you will get 2 ATP. அப்புறம் இந்த NADH2 and FADH2 வந்துட்டு electron transport chain system போயிட்டு it then converted into ATP. So 1 NADH is equals to 3 ATP and 1 FADH2 is equals to 2 ATP. The electrons, as they move through the system, release enough energy that are trapped to synthesize ATP. This is called oxidative phosphorylation. In process, O2 is ultimate acceptor of electrons and it gets reduced to water. The respiratory pathway is amphibolic pathway as it involves both anabolism and catabolism. The respiratory question depends upon type of respiratory substance used during respiration. So, இதுதான் வந்துட்டு electron transport system. So electron transport system there are 5 complexes. Complex 1 NADH dehydrogenase and complex 2 succinate dehydrogenase. Complex 3 cytochrome B C1. அதுக்கப்புறம் complex 4 cytochrome C oxidase and complex 5 ATP synthase. ATP synthase F0 and F1 into 2 structures இருக்கும். So இது வழியா the NADH2 and FADH2 ATP molecules convert ஆயிடும். And then respiratory pathway is both anabolic and catabolic. Respiratory quotient depends on the type of respiratory substance used during a respiration. So respiratory quotient for proteins it will be around 0.9. For carbohydrates it will be around 1. So if the respiration, you need to know what is glycolysis, you need to know citric acid cycle, you need to know electron transport chain, and complex irukku. So you need to mainly know enga glycolysis nadakudhu, enga citric acid cycle nadakudhu, enga electron transport system, like that process enga nadakudhu appdin you should know that. Plant growth regulators. Growth is one of the most conspicuous events in any living organism. It is an irreversible increase expressed in parameters such as size, area, length, height, volume, cell number, etc. It is conspicuously involves increased protoplasmic material. In plants, meristem are the sites of growth, root and shoot, apical meristem, sometimes along with intercalary meristem. So growth it is an important event in a living organism. Plant and all throughout their life they grow. Okay. So where in plant growth occurs means root and shoot apical meristem. Sometimes also in intercalary meristem. Elongation of growth of plant axis. Growth is indeterminate in higher plants. Following cell division in root and shoot apical meristem, the growth could be arithmetic or geometrical. So arithmetic geometrical order difference you should know. Arithmetic growth na இப்போ ஒரு செல் இருக்குனா this cell undergo division. இப்போ இந்த செல் டிவைட் ஆகுதுன்னா இந்த ஒரு செல் பெர்மனன்ட் ஆயிடும். இந்த ஒரு செல் மட்டும் டிவைட் ஆகும் இப்போ திருப்பி. லைக் அகைன் இட் கோஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செல் மட்டும் டிவைட் ஆகிட்டே வரும். மற்ற எல்லா செல்லுமே இட் வில் பிகம் பெர்மனன்ட். இட் டசன்ட் டிவைட். ஒரே ஒரு செல் மட்டும் கண்டினியூஸாக டிவைட் ஆகிட்டே வரும். ஜியாமெட்ரிக்கலில் எல்லா செல்லும் டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும். there will be continuous growth. Growth may not be and generally is not sustained at a high rate throughout the life of cell, tissue or organ or organism. One can define 3 principal phases of growth: the lag, the log and the senescent phase. When a cell loses the capacity to divide, it leads to differentiation. So ஒரு 3 phases of growth இருக்கு: lag phase, log phase and senescent phase. So let us take this. First ஒரு slow growth நடக்கும், அதுதான் lag. Then log phase, அப்படியே இருக்க ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி ஒரு சம growth ஆகிடும். And then it enters the senescent phase.
தென் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருந்தாலும் மேலும் இட் கேனாட் க்ரோ ஃபர்தர். ஸோ அதுதான் இந்த செனசென்ட் ஃபேஸ். இது lag phase, இது log phase, இது senescent phase. So when a cell loses the capacity to divide, it leads to differentiation. So differentiation, the cell loses its capacity to divide. Differentiation results in development of structure that is commensurate with the function the cell finally has to perform. General principle of differentiation for cell, tissues and organs are similar. A differentiated cell may de-differentiate and then re-differentiate. So differentiated cell வந்துட்டு it can further de-differentiate and re-differentiate. Since differentiation in plants is open, the development could also be flexible. The development is sum of growth and differentiation. Plant exhibit plasticity in development. So plants exhibit plasticity in development, and development is the sum of growth and differentiation. ஒரு பிளான்ட்ல நடக்கிற growth and differentiation வச்சு தான் லைக் how it's developed அப்படின்னு வந்துட்டு மேஜராக சொல்கிறாங்க. Plant growth and development are under the control of both intrinsic and extrinsic factors. Intercellular intrinsic factors are the chemical substance called plant growth regulators. ஸோ நிறைய கொஷின் வந்து plant growth regulatorsல இருந்து தான் கேட்பாங்க. இதில் வந்துட்டு பேசிக்லி ஃப்ரம் arithmetic and geometric அந்த கிராஃப்ல இருந்து கேட்பாங்க. அப்புறம் மெயினாக வந்துட்டு plant growth regulators. There are diverse groups of PGRs in plants, principally belonging to 5 groups: auxins, gibberellins, cytokines, abscisic acid and ethylene. So in the major like in the 5 oda difference வந்துட்டு you should know like எது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படி சொல்லிட்டு. The PGRs are synthesized in various parts of plants. They control different differentiation and development events. Any PGR has diverse physiological effects on plants. Diverse PGR also manifests similar effects. PGR may act synergetically or antagonistically. Plant growth and development is also affected by light, temperature, nutrition, oxygen status, gravity and such external factors. So first வந்து ஆக்சின் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஆக்சின் and all it is known as indole compounds. ஸோ ஆக்சின் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னா பார்த்தனோகார்பியோட எக்ஸாம்பிள் வந்து டொமேட்டோ. அண்ட் தென் இட் இன்டியூஸ் ஃப்ளாரிங் இன் பைனாப்பிள். இட் கில் டைகாட் பிளான்ஸ் பட் இட் டசன்ட் காஸ் எனி ஆப் டு மோனோகாட் பிளான்ஸ். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் தென் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஏபிக்கல் டாமினன்ஸ். தென் கிப்ரிலின்ஸ் வந்துட்டு மெயினாக இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் எலாங்கேஷன். ஸோ வந்து இட் டிலேஸ் என்ன சென்ஸ் இட் ஹெல்ப் இன் எலாங்கேஷன். அந்த ஆப்பிளோட அந்த ஒரு ஷேப் கொடுக்கறதுக்கெலாம் வந்துட்டு கிப்ரிலின் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் பால்டிங்னா இன்டர்னோட் எலாங்கேஷனுக்கும் வந்துட்டு கிப்ரிலின் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இன் பீட், கேபேஜ் and all இட் இஸ் யூஸ் டு. தென் சைட்டோகைன்ஸ் வந்துட்டு மேஜராக இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் செல் டிவிஷன் இன் ரூட்டு, ஷூட்டு, லேட்ரல் ஷூட் growth இது எல்லாத்துக்குமே வந்து சைட்டோகைன்ஸ் வந்து we can use. ஸோ சைட்டோகைன்ஸ் ஓவர்கம் ஏபிக்கல் டாமினன்ஸ். ஸோ ஆக்சினோட ஆன்டகனிஸ்ட் வந்துட்டு சைட்டோகைன்ஸ் ஆல்சோ டிலே சென்னசென்ஸ். தென் ethylene is very important in the PGR. ஸோ ethylene வந்துட்டு it induce flowering in mangoes, petiole elongation in deep water rice plants, root air formation. ethylene வந்துட்டு nowadays and all எத்திஃபான் ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு. ஸோ எத்திஃபான் if we give எத்திஃபான் to the plants, அது எத்திஃபான் வந்து plant tissueல போய் it converted to ethylene. And then abscisic acid வந்துட்டு அது வந்து inhibitory ஹார்மோன். ஸோ வந்து இட் காஸ் அப்சஷன் அண்ட் டார்மன்சி. இட் இஸ் ஆன்டகனிஸ்ட் டு கிப்ரிலின்ஸ். இட் ஹெல்ப்ஸ் க்ளோஷர் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா. ஸோ அப்சசிக் ஆசிட் வந்து இட் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் ரெகுலேட்டர். இட் காசஸ் டார்மன்சி, அப்சஷன், சென்னசென்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ அவ்வளோதான் பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ். ஸோ லெட் அஸ் டேக் பிரேக் ஃப்ரம் 7:30 to 7:45.
So next chapter is sexual reproduction in flowering plants. So flowers are the set of sexual reproduction in angiosperms. In the flower, androecium consisting of stamens represent the male reproductive organ and gynoecium consisting of pistil represent the female reproductive organ. ஸோ ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் தான் வந்துட்டு ஃப்ளாரிங் plants, okay. ஸோ ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸில் தான் வந்துட்டு they will be fruit will be produced and flowers and all will be produced. ஸோ ஃப்ளவர்ஸில் தான் வந்துட்டு ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். ஸோ ஃப்ளவர்ஸில் வந்துட்டு மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் வந்துட்டு ஆண்ட்ரீஷியம் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் வந்து கைனீஷியம். ஸோ ஆண்ட்ரீஷியம் பார்ப்போமா? ஸோ ஆண்ட்ரீஷியமில் வந்துட்டு it has anther and stamen. It has two parts, stamen and anther, okay. So a typical anther is bilobed, dithecous and tetrasporangiate. Pollen grain develop inside the microsporangia. So first anther வந்துட்டு it is bilobed, tetrasporangiate. ஸோ இதுக்குள்ளார தான் வந்துட்டு pollen grains வந்துட்டு டெவலப் ஆகும். 4 wall layers, the epidermis, endothecium, middle layers and the tapetum surround the microsporangium. ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்போராஞ்சியம் சுற்றி வந்துட்டு என்னெல்லாம் இருக்குன்னா 4 layers இருக்கும். ஸோ the 4 layers வந்து epidermis, endothecium, these are the middle layers, and then tapetum. Cells of sporogenous tissue lying in the center of the microsporangium undergo meiosis, microsporogenesis, to form tetrads of microspores. ஸோ வந்துட்டு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் இட் அண்டர்கோ மியோசிஸ் டு ஃபார்ம் tetrads of microspores. இந்த ப்ராசஸை வந்து we call it as microsporogenesis. ஸோ process of production of microspores is known as microsporogenesis. Individual microspores mature into pollen grains. ஸோ ஒரு மைக்ரோஸ்போரும் it will like generate into a pollen grain. Sorry. Pollen grains represent the male gametophytic generation. The pollen grains have two-layered wall, the outer exine and inner intine. The exine is made up of sporolenin and has germ pores. Pollen grains may have two cells, a vegetative cell and the generative cell, or three cells, a vegetative cell and two male gametes at the time of shedding. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு போலன் கிரெயின் வந்துட்டு மேல் கேமெட்டோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷனை வந்துட்டு ரெப்ரசென்ட் பண்ணும், ஓகேவா. ஸோ போலன் கிரெயினில் வந்துட்டு 2 லேயர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதோட வால் இட் ஹஸ் 2 லேயர்ஸ், எக்ஸைன் அவுட்டர் லேயர் அண்ட் இன்டைன் வந்துட்டு இன்னர் லேயர். எக்ஸைன் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஸ்போரோபோலனின். ஸ்போரோபோலனின் வந்துட்டு ஒரு ஹார்டஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். அது வந்துட்டு லைக் எப்படி சொல்கிறது, வி கான் டெமாலிஷ் இட். லைக் ஸ்போரோபோலனின் வந்துட்டு இட் கேன் பி ப்ரிசர்வ்டு and it has germ spores. Pollen grains it have two cells, vegetative cell and generative cell. 3 cellsலாம் வந்துட்டு vegetative cell and 2 male gametes. எப்படி 2 male gametesனா the generative cell divides to form 2 male gametes at the time of shedding. ஸோ generative cell ஃபஸ்ட்டே லைக் டிவைட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து 3 celled stage. சப்போஸ் அது டிவைட் ஆகலைன்னா it is 2 celled stage. ஸோ இதுதான். ஸோ it is outer layer, it is inner layer. So this is the vegetative cell, this is generative cell. Generative cell divide ஆச்சுன்னா it have 3 celled stage. Then we go to the female reproductive organ. Pistil has 3 parts, the stigma, style and ovary. So this is the style, this is the ovary, this is the stigma. Ovules are present in the ovary. The ovules have a sac called funicle, protective integument and an opening called micropyle. The central tissue, the nucellus, in which the archaeosporangium differentiate. So first we see the structure of ovule. So இதுதான் வந்து funicle, by which it is attached to the ovary. இதெல்லாம் வந்து integument layers. இங்கே it has nucellus. In which archaeosporangium differentiates. So this is the nucellus, இதுக்குள்ள archaeosporangium will be there.
A cell of archisporangium, the megaspore mother cell, divides meiotically and one of the megaspore form the embryo sac, the female gametophyte. The mature embryo sac is 7-celled and 8 nucleate. So 7-celled and 8 nucleate. So இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இது வந்து கேட்பாங்க. ஸோ 7-celled and 8 nucleate திங் வந்துட்டு ஸோ வந்துட்டு இது வந்து ஃபியூனிக்கல், இது வந்து இன்டெக்யூமெண்ட் லேயர்ஸ், இதுதான் வந்துட்டு மைக்ரோபைல். ஸோ இதுக்குள்ளே நியூசெல்லஸ் இருக்கும். நியூசெல்லஸ் வந்து இட் ப்ரொவைட் நரிஷ்மெண்ட் டு த ஸ்போர்ஸ் அண்ட் ஆல். இங்கே தான் வந்துட்டு மெகாஸ்போர் மதர் செல் இருக்கும். ஸோ மெகாஸ்போர் மதர் செல் வந்து இட் அண்டர்கோ மியோசிஸ் டு ஃபார்ம் அ மெகாஸ்போர். ஓகே, ஸோ மெகாஸ்போர்ஸ் வந்து எம்ப்ரியோ சாக் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ எம்ப்ரியோ சாக் எப்படி இருக்கும்னா 7-celled and 8 nucleate ஸ்டேஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் ஒரு like nucellus and the megaspore mother cell. Megaspore mother cell divides to form dyad and then it further divides to form tetrad. So இது எப்படி இருக்கும்னா, so first 2 nucleate stage, then 4 nucleate, then 8 nucleate stage. இந்த 8 nucleus எப்படி பிரியும்னா 2 nucleus. ஓகேவா? not okay. என்னடா இது? ரீஸ்டார்ட்டே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓ ரஞ்சித் சைபேட் ஓகே 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 லைட்டாக கொஞ்சம் மேக்கில் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, அதனால தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3 நியூக்ளியஸ் வந்து மைக்ரோபைலர் எண்ட் போயிடும், 3 நியூக்ளியஸ் வந்து ஆன்டிபோடல் எண்ட் போயிடும் அண்ட் 2 நியூக்ளியஸ் ஸ்டே அட் த சென்டர். ஸோ அந்த சென்டரில் இருக்க 2 நியூக்ளியஸை வந்து வி சே இட் அஸ் போலார் நியூக்ளியை. ஸோ இட் கான்ஸ்டியூட் லைக் சென்ட்ரல் செல். அப்புறம் மைக்ரோபைலர் எண்டில் இருக்க ஒரு நியூக்ளியை will form the egg and the other 2 nuclei will form synergid. And the synergid கீழே வந்து குட்டியாக it will have structures called filiform apparatus. Okay, and then chalasa laneல வந்துட்டு there will be antipodals. Antipodals it has no use, அவனும் தேவை கிடையாது. So at the micropyla end, the egg apparatus consisting of 2 synergids and an egg cell. At the chalasa end, 3 antipodals. At the center, a large central cell and 2 polar nuclei. ஸோ வந்து இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த 8 nucleate and 7 cell stage வந்து you should know. So there are 8 nucleus, 1 2 3 4 5 6 and 7. So in the 7 cell stage or 8 nucleate stage. Pollination is a mechanism of transfer of pollen grains from the anther to the stigma. Pollinating agents are either abiotic or biotic. So pollination na pollen grains வந்து எப்படி from antherலேருந்து ஸ்டிக்மாக்கு போகுதோ, ஸோ தட் ப்ராசஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ப்ராசஸ் தான் வந்து பாலினேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ஏபயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் பயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து. ஏபயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து wind and water, பயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் வந்துட்டு அனிமல்ஸ். Pollen pistil interaction involves all events from landing of pollen grain on the stigma until the pollen tube enters the embryo sac when the pollen is compatible, or pollen inhibition when the pollen is not incompatible. Following the compatible pollination, pollen grain germinates on the stigma and the resulting pollen tube grows through the stem, enter the ovules and finally discharge the 2 male gametes in one of the synergids. Angiosperm exhibit double fertilization because 2 fusion occurs in each embryo sac. So okay, so pollination எப்படி நடக்கும்னா pollen pistil interaction வழியாக நடக்கும். இந்த pollen grain வந்து எப்போ ஸ்டிக்மாவில் போய் ஸ்டிக் ஆகிட்டு ஸ்டிக்மா வழியாக அந்த pollen grain வந்து ஒரு pollen tube ஃபார்ம் ஆகும். அது வந்து தென் என்டர் த embryo sac. ஸோ embryo sacல வந்துட்டு fertilization occur ஆகும். சாரி, ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் இயர் வந்து டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் பிகாஸ் அங்கே நடுவில் இருக்க சென்ட்ரல் செல்லோட போய் ஒரு மேல் கேமெட் ஃபியூஸ் ஆகும், அந்த நெக் கூட ஒரு மேல் கேமெட் ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ அது பார்க்கலாம். நேம்லி சிங்கேமி அண்ட் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன். த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபியூஷன் ஆர் த டிப்ளாய்ட் ஜைகோட் அண்ட் டிப்ளாய்ட் பிரைமரி எண்டோஸ்பெர்ம். ஸோ ஜைகோட் வந்து 2n பிகாஸ் 2 நியூக்ளியஸ் இன்வால்வ். மேல் கேமெட்டோட ஒரு நியூக்ளியையும் அண்ட் தென் எக்கோட ஒரு நியூக்ளியையும் சேர்ந்து 2n ஃபார்ம் ஆகிடும். தென் எண்டோஸ்பெர்ம் வந்து இட் இஸ் 3n. சென்ட்ரல் செல்லில் இருக்க 2 நியூக்ளியை ப்ளஸ் மேல் கேமெட்டோட ஒரு நியூக்ளியை சேர்ந்து இட் வில் பி ஃபார்ம் 3n. ஸோ பாலினேஷனில் வந்துட்டு தேர் ஆர் 3 டைப்ஸ்.
like between the same species like different plants, and then totally from one to another species of plant. So there are three types of pollinations. அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். They can ask questions from that also. The primary endosperm cell. Zygote develops into embryo and primary endosperm cell form the endosperm tissue. Formation of endosperm always precedes the developing embryo. So primary endosperm nucleus வந்துட்டு it develops to the primary endosperm cell. Zygote வந்துட்டு it develops to the embryo. So endosperm ஓட formation வந்து it precedes the embryo development னா it provides nourishment to the developing embryo. So it precedes the before the development of embryo. The developing embryo passes through different stages such as pro-embryo, globular and R-shaped stages before maturation. So stages of developing embryo is very important. First ஒரு pro-embryo, then globular stage, அப்புறம் ஒரு heart-shaped stage. அது like ஒரு complete embryo ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இத்தனை stages எல்லாம் இது undergo பண்ணும். Mature dicotyledons embryo has two cotyledons and an embryonal axis with epicotyl and hypocotyl. Embryos of monocotyledons have a single cotyledon. So dicotyledons வந்துட்டு there will be two cotyledon. Embryonal axis வந்து epicotyl and hypocotyl வரும். So above the level of embryonal axis and below the level of embryonal axis தான் வந்து epicotyl and hypocotyl னு சொல்லுவோம். So embryos of monocotyledons வந்து there will be single cotyledons. After fertilization, ovary develops into fruits and ovules develop into seeds. So fertilization அப்புறமா ovary, the outer layer வந்துட்டு it develops into fruit and ovules வந்து it develops into seed. The seeds are covered here. A phenomenon called apomixis is found in some angiosperms, particularly in grasses. It results in formation of seeds without fertilization. It is a form of asexual reproduction, but it is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. It is known as apomixis. So it is actually asexual reproduction, but because of formation of seeds, it mimics sexual reproduction. Apomix have several advantages in horticulture and agriculture. Some angiosperms produce more than one embryo in the seed. This phenomenon is called polyembryony. So polyembryony means அந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல்லை சரௌண்ட் இருக்க அந்த நியூசெல்லஸ் செவரல் செல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுன்னா அதுவுமே வந்து ஸ்டார்ட் டு டிவைட் பண்ணி எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ அதை தான் வந்துட்டு வி சே இட் அஸ் polyembryony. ஸோ மெயினாக இந்த லெசனில் வந்து யூ நீட் டு நோ அபவுட் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ், அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன், அண்ட் தென் போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன், அப்புறம் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட்டோட டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ், அப்போமிக்சிஸ் என்ன, பாலிஎம்ப்ராய்னா என்ன, அண்ட் தேர் வில் பி அவுட் ப்ரீடிங் டிவைசஸ் இன் திஸ் சாப்டர். இந்த இமாஸ்குலேஷன், பேகிங், தட் திங் அண்ட் ஆல் யூ நீட் டு நோ. அவ்வளோதான் ஃப்ரம் இயர். திஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெசன். அதுக்கப்புறம் go to genetics. Very important lesson. You can get maximum like 4 questions from this chapter itself. Genetics is a branch of biology which deals with principles of inheritance and its practices. So genetics வந்து it basically involves inheritance. Progeny resembling the parents in morphological and physiological features has attracted the attention of many biologists. Mendel was the first to study this phenomenon systematically. While studying the pattern of inheritance in pea plants of contrasting characters, Mendel proposed the principles of inheritance, which are today referred as Mendel laws of inheritance. Sorry. So first, Mendel only started these types of like experiments about genetics and all. He proposed a law called law of inheritance. Today it is refers to as Mendel law of inheritance. He did the experiment in pea plant because why you choose pea plant means it has short lifespan. It can be like n number of plants can be produced within short span of time and all. It has like more contrasting characters like flower shape, size, pod shape, size, color and all. You need to know the contrasting characters and all. He proposed that the factors later named as genes regulating the characters are found in pairs known as alleles. So the factors today we call it as genes. These factors are found to occur in pairs. So genes occurs in pairs.
known as alleles. He observed that the expression of the characters in the offspring follow a definite pattern in different first generation F1, second F2, and so on. Some characters are dominant over others. The dominant characters are expressed when factors are in heterogeneous conditions. Law of dominance. So first, when he conduct experiment in pea plant, first he is producing a law called law of dominance. So what does law of dominance say means? The dominant characters is expressed in the offspring even in the presence of the recessive character. So if we take a pea plant, so it produces gametes R and R. So we can, like, offsprings maybe R, R, R. So this is dominant, this is dominant, this is dominant, and this will be recessive. So R is the capital R is the dominant character here, and small r is the recessive character here. Even in presence of recessive, it dominates its character and it is processed in the offspring. So this is known as law of dominance. The recessive characters are only expressed in homozygous condition. These characters never blend in heterozygous condition. So these characters never blend and only the dominant character is expressed. The recessive character that was not expressed in heterozygous condition may be expressed again when it becomes homozygous. Hence, characters segregate while formation of gametes. So, law of segregation. So, when these characters segregate during the formation of gametes, they present law of segregation. Law of segregation has another two cross, which is known as incomplete dominance and codominance. Not all characters show true dominance. Some characters show incomplete and some show codominance. When Mendel studied the inheritance of two characters together, it was found that the factors independently assort and combine in all permutation and combination law of independent assortment. So there is another law called law of independent assortment. ஸோ வந்து இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்னால் என்னென்னா, ஸோ தேர் வில் பி பிளெண்டிங் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். இப்போ வந்துட்டு இதில் லா ஆஃப் டாமினன்ஸில் வந்து வி சா இஃப் தேர் இஸ் லைக் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஜீன் இருக்கிறப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, டாமினன்ட் கேரக்டர் மட்டும் தான் ரெப்ரசென்ட் ஆகுது. பட் ஆனால் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸில் வந்துட்டு அந்த ரெண்டு கேரக்டருமே வந்துட்டு பிளெண்ட் ஆகிடும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து அதுக்கு வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் யூ கேன் டேக். அதோட ஃப்ளவர்ஸ் வந்துட்டு இட் ப்ரொடியூஸ் ரெட் கலர் ஃப்ளவர்ஸ். பட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் லைக் அலீல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறப்போ இட் ப்ரொடியூஸ் பிங்க் கலர் ஃப்ளவர்ஸ். ஸோ ரெட் அண்ட் பிங்க் டாமினன்ட் கேரக்டர் வந்துட்டு ப்ரெசென்ட் ஆகலை. தென் கோடாமினன்ஸில் வந்துட்டு then in codominance if both the characters are dominant, both the characters will be present. Example, blood grouping. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஏபி பிளட் குரூப் இருக்குன்னா ஏ அலீலும் பி அலீல் ரெண்டுமே வந்துட்டு டாமினன்ட். ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு ஆர்கானிசமில் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஹியூமன்ஸில் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் கேமேட்ஸ் ஆர் தியரட்டிக்கலி ரெப்ரசன்ட் த ஸ்கொயர் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணட் ஸ்கொயர். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு வி புட் இட் இன் அ பாக்ஸ். அதை வந்துட்டு வி கால் இட் அஸ் பண்ணட் ஸ்கொயர். The factors not known as gene on chromosome regulating the characters are called the genotype and the physical expression of the characteristics is called phenotype. ஸோ எக்ஸ்டர்னலாக பார்த்து நம்ம சொல்லுது. ஸோ இப்போ வெளியே வந்து பார்க்க இட் லுக்ஸ் லைக் ரெட் கலர் அந்த மாதிரி வச்சு இஃப் வி புட் பண்ணட் ஸ்கொயர் அது ஃபீனோடைப். ஜீனோடைப் வந்துட்டு லைக் இன்டர்னலி ஹவ் இட் இஸ் டே, அதுதான் வந்துட்டு ஜீனோடைப். After knowing that the genes are located in chromosome, a good relation was drawn between Mendel's law, segregation and assortment of chromosome during meiosis. So meiosis suppose there is segregation of chromosome and assortment of chromosome. The Mendel laws were extended in the form of chromosomal theory of inheritance. Later it was found that Mendel's law of independent assortment does not hold true for genes that were located on the same chromosome. So law of independent assortment, earlier it was believed that genes were located on the same chromosome, but later after like getting to know about the segregation and assortment and all, it doesn't hold true that genes and all were located on the same chromosome. It's not true. These genes were called linked genes. Closely located genes assorted together and distantly located genes due to recombination. Assorted in
independently. Linkage maps therefore correspond to arrangement of genes on a chromosome. So there are two terms called linkage and recombination. If the two genes are closely linked, the recombination will be less. If the two genes are like very loosely linked, the recombination will be more. Many genes were linked to sexes also and called as sex-linked genes. The two sexes, male and female, were found to have set of chromosomes which were common and another set which was different. The chromosomes which were different in two sexes were named as sex chromosomes. The remaining set was named as autosomes. In humans, a normal female has 22 pairs of autosomes, another pair of sex chromosome XX. A male, 22 pairs of autosomes and a pair of sex chromosome XY. In chicken, sex chromosomes in male are ZZ and in female ZY. So in males and females, there are like 43 pairs of chromosomes, 22 pairs of autosome and one sex chromosome. So sex chromosome in female is XX and sex chromosome in male is XY. And in chicken, sex chromosome in male is ZZ and in female ZY. In honeybee, the male male gamete is haploid and the female gamete is diploid. So in honeybees and all, the son does not have father but have grandfather. So you should know this thing. Mutation is defined as a change in genetic material. A point mutation is a change of single base pair in DNA. Sickle cell anemia is caused due to change of one base in the gene coding for beta chain of hemoglobin. So mutation is the change in genetic material. A point mutation is change in the single base pair. Like இப்போ ஏதாவது லைக் ஒரு ப்ரோட்டீன் ஒரு என்சைம் ஏதாவது கோட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு பேஸ் பேர் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் மியூட்டேஷன். ஸோ பாயிண்ட் மியூட்டேஷனா ஒரு பேஸ் பேர் தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ சிங்கிள் செல் அனிமியாவில் வந்து 6th கோடான் பொசிஷனில் வந்துட்டு வேலின் இன் பிளேஸ் ஆஃப் குளுட்டமைன் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகிடும். Inheritable mutation can be studied by generating a pedigree of a family. Some mutation involve change in the whole set of chromosome polyploidy or a change in a subset of chromosome number aneuploidy. ஸோ வந்து மியூட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே we can study by pedigree charts. ஸோ இப்போ ஃபேமிலியில் வந்துட்டு யாருக்காவது டயபெட்டிஸ் இருக்குது, லைக் இஃப் சம்மன் ஹவ் டயபெட்டிஸ், லைக் உங்களுக்கும் டயபெட்டிஸ் வருமா அந்த மாதிரியான லைக் எனி ரிலேட்டட் டிசீஸ் லைக் autosomal recessive diseases, sex-linked diseases, இது எல்லாமே வந்துட்டு லைக் இஃப் வி கெட் நாட் பெடிகிரி சார்ட் வழியாக வி கேன் கெட் டு நோ. ஸோ தீஸ் ஆர் த லைக் பேசிக் symbols in pedigree chart, like square is denotes to male, circle to female. So இது வந்து என்னென்னு வந்துட்டு we should know. This helps in understanding the mutational basis of genetic disorders. Down syndrome is due to trisomy of chromosome 21, whereas there is extra copy of chromosome 21. And consequently, total number of chromosome becomes 47. So Down syndrome na it is trisomy of 21st chromosome. So Down syndrome அப்போ என்னெல்லாம் symptoms இருக்கும்னா flat back of head, many loops on fingertips, palm crease, broad flat face, wrinkled tongue, congenital heart disease. These are the features of Down syndrome, trisomy of 21st chromosome. In Turner syndrome, one X chromosome is missing and the sex chromosome is a sexo. So Turner syndrome occurs in female, one of the X chromosome is like missing and now the ploidy will be X and 0. And in Klinefelter syndrome, the condition is XXY. This can be easily studied for analysis of karyotype. In Klinefelter, it is XSY. There is XS1 X chromosome. In Klinefelter syndrome, there is a feature of gynecomastia, enlarge of breast in male. Like they can be infertile. In Turner syndrome, the female is infertile and there will be loss of sexual characters. So this is about genetics. Geneticsல வந்து you need to know about law of dominance, incomplete dominance, codominance, law of independent assortment, linkage and recombination, அப்புறம் chromosomal theory. ஸோ சட்டன் அண்ட் பவர் வந்துட்டு தே லைக் இன்னும் மெண்டல் பண்ண எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டோட தியரியை வந்து தே இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி அக்னாலேஜ் பண்ணி தே கிவ் இட் அஸ் அ கம்ப்ளீட் தியரி. அதுக்கப்புறம் யூ நீட் டு நோ அபவுட் மியூட்டேஷன். அதுக்கப்புறம் திஸ் 3 டிசீசஸ்
Down syndrome, Klinefelter syndrome, and then Turner syndrome. அதுக்கப்புறம் autosomal recessive disease இதெல்லாம். அப்புறம் sex-linked diseases, you need to know about thalassemia, you need to know about hemophilia, thalassemia and all. Next we go to organism and population. As a branch of biology, ecology is the study of relationship of living organisms with the abiotic physiochemical factors and the biotic components other species of the environment. It is concerned with 4 levels of biological organization: organism, population, communities, and biomass. So ecology means it is a study of relationship of living organism with abiotic and biotic factors. So இதில் வந்து 4 levels இருக்குது மொத்தமாக: population, organism, community, and biomass. Evolutionary change through natural selection takes place at the population level, and its population ecology is an important area of ecology. A population is a group of individuals of given species sharing or competing for similar resources in a defined geographical area. So ஒரு population group of individuals, so they are very similar, competing in an area for similar resources. Populations have attributes that individual organisms do: birth rates, death rate, sex ratio, and age distribution. So ஒரு populationல there will be birth rate, death rate, sex ratio, and age distribution, which an individual person does not have. The proportion of different age groups of male and female in a population is often represented geographically as age pyramid. Its shape indicates whether the population is stationary, growing, or declining. So it may be stationary, growing, or declining. In stationary, the pre-reproductive age and the reproductive age people remains same. So it is known as stationary. There is no increase in reproduction. Then growing means the pre-reproductive will be more than the reproductive. Then in declining, the pre-reproductive organisms will be less. Ecological effects of any factors on a population are generally reflected in size: population density, which may be expressed in different ways: numbers, biomass, percent cover, depending on the species. Population grow through births and immigration and decline through death and emigration. So ஒரு population எப்போ grow ஆகும்னா when there is immigration and birth. அந்த சேம் ஸ்பீஷீஸ் வந்து வேறு இடத்துல இருந்து லைக் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸ் இருக்க இடத்துக்கு வர்றது தான் வந்துட்டு இமிக்ரேஷன். ஸோ டிக்ளைனிங் எப்படின்னா டெத்தோ எமிக்ரேஷன். ஸோ இருக்க இடத்த விட்டு வேறு இடத்துக்கு போகிறது தான் எமிக்ரேஷன். When resources are unlimited, the growth is usually exponential. But when resources become progressively limiting, the growth pattern turns logistic. ஸோ வந்துட்டு ரிசோர்ஸஸ் வந்து இப்போ அன்லிமிட்டடாக இருக்குன்னா there will be logistic growth. ஸோ இப்போ ரிசோர்ஸஸ் வந்து ரொம்ப அன்லிமிட்டடாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இருக்க ஒரு என்விரான்மெண்ட்லனா there will be unlimited growth. It is known as இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் எக்ஸ்போனென்ஷியலாக. பட் வந்துட்டு ஒரு ட்ரூ நேச்சரில் வந்து அன்லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ இட் வில் பி லைக் ஒரு வியூ பண்ணவே முடியாது இதெல்லாம். அண்ட் தென் வந்து இப்போது ரிசோர்ஸஸ் வந்து லைக் ஒரு லிமிட்டடாக இருக்குன்னா இட் வில் ஹேவ் லாஜிஸ்டிக் growth. First it will undergo lag phase, then one log phase, then it will undergo stationary phase. In either case, growth is ultimately limited by carrying capacity of the intrinsic rate of natural increase. R is a measure of the inherent potential of population to grow. In nature, population of different species and habitat do not live in isolation but interact in many ways. Depending on the outcome, this interaction between two species are classified as competition. Both the species suffer predation and parasitism. One benefits and the other suffers. Commensalism, one benefits and the other is unaffected. Amensalism, one is harmed and the other is unaffected. And the mutualism, both species benefit. So this is the table. So mutualism, both the species get the benefit. In competition,
both will get loose. There will be competition between the both the organism, both will get die in one thing. Then in predation, one will uh, gains and one loses. Parasitism, one gains, one loses. In commensalism, one gains and other has no benefit. In amensalism, one loses and one has like no benefit. Predation is very important process through which trophic energy transfer is facilitated, and some predators help in controlling the prey population. So predation is very important because through that only energy flow is there. Plants have evolved diverse morphological and chemical defense against herbivory. In competition, it is presumed that the superior competitor eliminates the inferior one. Competitive exclusion principle. So this is known as competitive exclusion principle. The superior one eliminates the inferior one. But many closely related species have evolved various mechanisms which facilitate their coexistence. Some of the most fascinating is of mutualism, plant pollinator interactions. So you need to know example of mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism, and amensalism and all. They will ask mainly questions from the examples only. So that's all for organism and population. You need to know this stationary, growing, declining, this two graph and this thing. Then ecosystem. An ecosystem is a structural and functional unit of nature, and it comprises abiotic and biotic components. Abiotic components are inorganic materials like air, water, soil, whereas biotic components are producers, consumers, and decomposers. So abiotic and biotic comprises an ecosystem. So abiotic are air, water, and soil, and biotic are producers, consumers, and decomposers. Each ecosystem has characteristic physical structure resulting from interaction and among us abiotic and biotic components. Species composition and stratification are the two main structural features of an ecosystem. So species composition and stratification are the two main features of an ecosystem. Based on source of nutrition, every organism occupies its place in the ecosystem. So according to the type of nutrition each organism get, it occupies a different level in the ecosystem. Productivity, decomposition, energy flow, and nutrient cycling are the four important components of an ecosystem. So productivity, decomposition, energy flow, nutrient cycling are major four important components of an ecosystem. So primary productivity. Primary productivity is a capture of solar energy or biomass productivity of producers. So producers are plants. How much amount of biomass they produced, it is known as primary productivity. This primary productivity is divided into two types: gross primary productivity and net primary productivity. Rate of capture of solar energy or total production of organic matter, the GPP. So gross primary productivity வந்துட்டு total production of organic matter. Net primary productivity is the remaining biomass or the energy left for the utilization of production. So net primary productivity after some of the energy utilized by producers, consumers left energy தான் வந்துட்டு net primary productivity. Secondary productivity is the rate of assimilation of food energy by the consumers. In decomposition, complex organic compounds of detritus are converted to carbon dioxide, water, and inorganic nutrients by decomposers. So decomposition வந்துட்டு there are major three processes: fragmentation, detritus, leaching, and catabolism. Fragmentation of detritus, leaching, and catabolism very important. Energy flow is unidirectional. First, plants capture solar energy and then food is transferred from the producers to the decomposer. So energy flow is unidirectional. So இப்போ வந்து first producersலேருந்து கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்துட்டு எனர்ஜி போயிட்டா again it cannot go back from consumers to the producers.
Organisms of different trophic level in nature are connected to each other for food or energy relationship, forming a food chain. The storage and movement of nutrient elements through the various components of the ecosystem is called nutrient cyclic. So nutrient cyclic topic is deleted. So you need to know about food chain. Food chain energy flow from producers to consumers, secondary consumers, tertiary consumers மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும். So first from plants, then cow, then lion, then human, like that. It will go like that. So in the lesson, basically you need to know about stratification, and then gross primary productivity, net primary productivity, secondary primary productivity, and then food chain and energy flow. To the last, biodiversity. Since life originated on Earth nearly 3.8 billion years ago, so 3.8 billion க்கு முன்னாடியே life has originated on Earth, there had been enormous diversification of life forms on Earth. Biodiversity refers to the sum total of diversity that exists at all levels of biological organization. Of particular importance is the diversity at genetic, species, and ecosystem levels, and conservation efforts are aimed at protecting diversity at all levels. More than 1.5 million species have been recorded in the world, but there might still be nearly 6 million species on the Earth waiting to be discovered or named. So, 1.5 million species வந்துட்டு record, like they given name, like they got identified, but still 6 million species on the Earth are waiting to be discovered and named. Of the named species, more than 70% are animals, of which 70% are insect. So name பண்ண ஸ்பீஷீஸ்லேயே more than 70% வந்து அனிமல்ஸ் தான். அந்த 70%லேயே அந்த 70% ஆஃப் அனிமல்ஸ்லேயே 70% இன்செக்ட்ஸாக தான் இருக்குது. The group fungi has more species than all the vertebrate species combined. India, with about 45,000 species of plants and twice as many species of animals. So 45,000 species of plants, twice as animals, so there will be 90 species of animals, and one of the 12 mega diversity country in the world. So India has 45,000 species of plants, twice the amount of animals, and then it is the 12th mega diversity country in the world. Species diversity on Earth is not uniformly distributed but shows interesting patterns. It is generally highest in the tropics and decreases towards the poles. So diversity pattern வந்துட்டு it is not uniformly distributed. Okay, so it is highest in the tropic and it decreases while going to the poles. Why அப்படின்னு பார்ப்போம். Important explanation for the species richness in the tropics are tropics have more evolutionary time. So tropics வந்து more evolutionary time. It has more evolutionary time. They provide constant environment and they receive more solar energy, which contributes to greater productivity. So species richness is also function of area of a region. The species area relationship is generally a rectangular hyperbolic function. So the species area relationship curve is like rectangular hyperbolic. It is believed that communities with high diversity tend to be less variable, more productive, and more resistant to biological invasions. Earth's fossil history reveals incidents of mass extinctions in the past, but the present rate extinction, largely attributed to human activities, are 100 to 1000 times higher. Nearly 700 species have become extinct in recent times. More than 15,500 species, of which more than 650 are from India, currently face a threat of extinction. So 700 species வந்து இப்போ இருக்கிறதுக்கே it became extinct, and more than 15,500 species are in threat of extinction. The causes of high extinction rate at present include habitat loss and fragmentation, overexploitation, biological invasion, and coextinction. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்டிங்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ரீசன் வந்துட்டு ஹேபிடேட் லாஸ் ஏன்னா ஹியூமன்ஸ் வந்துட்டு லைக் தே ஆர் லைக் கட்டிங் த ஃபாரஸ்ட், டேக்கிங் தட் பிளேஸ் டு பில்ட் சம் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும். அண்ட் தென் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்னா லைக் இப்போ ஒரு சீல நிறைய ஃபிஷ் இருக்குன்னா அந்த நிறைய ஃபிஷ் எல்லாம் லைக் வந்து தே வில் ரிமூவ் டு earn. ஸோ அதனால ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். கோஎக்ஸ்டென்ஷன், ஒரு ஸ்பீஷீஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னா அது கூட ரிலேட்டடாக இருக்க இன்னொரு ஸ்பீஷீஸும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுது. சாரி. Earth's rich biodiversity
is vital for the very survival of mankind. The reasons for conserving biodiversity are narrowly utilitarian, broadly utilitarian, and ethical. There are like three reasons to conserve biodiversity. There are narrowly utilitarian and broadly utilitarian and ethical. Besides the direct benefits, food, fiber, firewood, pharmaceuticals, there are many indirect benefits we receive through ecosystem services such as pollination, pest control, climate moderation, and flood control. We also have a moral responsibility to take good care of Earth's biodiversity and pass it on in order to our next generation. Biodiversity conservation may be in situ as well as ex situ. In situ conservation, the endangered species are protected in their natural habitat, so the entire ecosystem is protected. Recently, 34 hotspots have been proposed for intensive conservation. Of these three, Western Ghats, Sri Lanka, Himalaya, and Indo-Burma cover India's rich biodiversity region. This 34 hotspots, like it covers less than 2% of land. Our country's in situ conservation efforts are reflected in its 14 biosphere reserves, 90 national parks, and more than 450 wildlife sanctuaries, and many sacred groves. Ex situ conservation methods includes protective maintenance of threatened species in zoological parks, botanical gardens, in vitro fertilization, tissue culture, propagation, and cryopreservation of gametes. So, in ex situ conservation, there are zoological parks, botanical gardens, in vitro fertilization, tissue culture, propagation, cryopreservation. In in situ, there is like biodiversity hotspots, and ex situ has this many things. You need to know the number things. You need to know why tropic has more species diversity. Then the poles, you need to know the three reasons. அதுக்கப்புறமா in the value numbers and all you should know more than enough. So அவ்வளோதான் botany ஓட summary. Cell division, அப்புறம் cell unit of life, microbes lesson வந்துட்டு I covered in zoology. ஸோ ஜுவாலஜி பிடிஎஃப்பில் அதை நான் போட்டுட்டேன். ஸோ டே ஆஃப்டர் டுமாரோ வந்துட்டு தெர் இஸ் லைக் ஜுவாலஜி ஃபுல் ரிவ்யூ சம்மரி கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ அது மறக்காமல் பாருங்கள். தென் மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் படிக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ஈஸியாக முடிக்க. மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி அது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர், ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில் அதில் இருக்க டயக்ராம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. லைக் அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்குலாம் லைக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பாக்டீரியா அண்ட் ஹியூமன்ஸ், லைக் ஹியூமன்ஸில் வந்து தெர் வில் பி கேப்பிங் அண்ட் ஆல், பாக்டீரியாவில் வந்து அதெல்லாம் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ் யூ ஷுட் நோ. லைக் மெயினாக பிக்சர்ஸ் பேஸ் கொஷின் படிச்சுக்கோங்க நிறையாவே. வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஸோ இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் கண்டிப்பாக வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். லைக் ரொம்ப நல்ல நல்ல கொஷின் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ லைக் 500க்கு வந்து இட்ஸ் லைக் மோர் வேல்யூபிள். நான் படிக்கிறப்போலாம் லைக் அந்த மாதிரி 500க்கு என்ன வி டென்ட் கெட் எனி டெஸ்ட் சீரீஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ லைக் 80+ கான்செப்ட் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது, 16+ கிராண்ட் டெஸ்ட் இருக்குது. லைக் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் எவ்ரி திங் ப்ராக்டிஸ் மோர் அண்ட் மோர் கொஷின். படிக்கிறது மட்டும் பத்தாது, லைக் யூ ஷுட் நோ more questions. எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும், டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் ஆஸ்கிங் கொஷின்ஸ் and all you should know. So okay, Wednesday zoology summary boxes are there. Kindly attend that also. Like in the summary boxes எல்லாமே இது வந்து overview of the lesson, important points of the lesson மட்டும்தான். Don't completely depend on summaries எப்போவுமே. Like go through the every
லெசன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி சேனலில் போட்ட எல்லா லெசனோட ஃபுல் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு see the summary லைக் சம்மரி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வருதா அப்படின்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு டேக் அ டெஸ்ட் ஃப்ரம் த SNG ஆப். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் கைஸ். பாய்.